Hi, hello everyone. இன்னைக்கு நம்ம ஷாஸ் ஃபேக்டரியில் ராகி ரோட்டி வித் கிரவுண்ட் சட்னி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். ஒரு பவுலில் 2 cup ஆஃப் ராகி ஃப்ளார், 1 cup ஆனியன், 1 cup முருங்கா லீவ்ஸ், 1/2 spoon salt, 1 green chilli, தேவையான அளவு தண்ணி போட்டு நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க. மாவு நல்லா பிசைஞ்சாச்சு. இது ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்கு நம்ம சோக் பண்ண விட்டுடலாம். ஒரு சட்னி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். 1 cup peanuts, 5 red chilli, 10 garlic, 1 spoon turmeric, தேவையான அளவு salt. கொஞ்சம் தண்ணி போட்டு கிரைண்ட் பண்ணிக்கோங்க. சட்னி இந்த அளவுக்கு கிரைண்ட் பண்ணிக்கோங்க. மாவை இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பால்ஸாக செஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ஒரு ஒயிட் காட்டன் துணியில் மாவு வச்சு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி மெலிசாக ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நல்லா குக் ஆகும். பேன் நல்லா ஹாட் ஆன உடனே இந்த ரொட்டியை போட்டுக்கலாம். घी, ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு நல்லா குக் பண்ணிக்கோங்க. This is Ragi Roti with peanut chutney. மறக்காம உங்க வீட்லயும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. Stay tuned for the next video. Thank you.